a provision in the Constitution that it is a right for every Kenyan or every citizen to health care. You have made it very clear, Your Excellency, that going forward we must build a healthcare system that is robust, that is responsive, and that is equitable. And by having these indigents, our children, our elderly people, people with disability, to access specialized care, to have and today leave State House when each one of them, and we have made sure we have activated and they have received in their phones a text message that going forward they are members of the Social Health Insurance Fund. Mulipata message ama hamukupata message? Wala wamepata message mkono juu. Wote wamepata message. So wakitoka hapa na wakigonjeka wanaweza kwenda Nairobi Hospital. Wanaweza kwenda Aga Khan. Hospitali ambayo zamani ilikuwa ni hospitali ya wadosi. Hospitali ambayo zamani haikuwa inawashughulikia, Your Excellency. Your Excellency, we have taken and you have directed us under your leadership a very comprehensive overhaul of the healthcare system. We have shifted from a very fragmented, costly system to a more collaborative and people-centered healthcare approach. You've made sure with the members of parliament sitting here that the relevant laws have been passed to make sure that what we are doing is anchored in law. Your Excellency, one of the hallmarks of the universal health care, which has been tried many times, but today 26 million Kenyans are registered, has one ultimate goal. And the ultimate expression of your administration policy on healthcare reforms is that no one should be left behind. Your Excellency, today in over 25 of our counties, there is no referral system. In those hospitals, in those counties, 25 of them, we have equipped them under the National Equipment Program. You will find an ultrasound, you will find a CT scan, you will find dialysis machine, you will find mammograph, you will find complete theaters and laboratories, and Kenyans can get those services near their homes. Above all, Your Excellency, and I want to thank you, the primary health care, where any Kenyan accessing health care can walk to any dispensary, can walk to any health center, can walk to any sub-county hospital, as an outpatient, be treated, be given drugs or dispensed drugs, and walks home without paying anything. And that is because primary health care, Your Excellency, is funded by your government, appropriated by Parliament every year, and this year we have 13 billion appropriated for that. We want to ask our public health facilities, our private health facilities, and our faith-based facilities, Your Excellency, not to co-charge. Your Excellency, the principle of not leaving anyone behind is a very critical pillar of the Taifa Care and the UHC model. Today, those that have low incomes and vulnerable in our society, sitting here, will enjoy similar health benefits under the Social Health Authority. Just like those
who are privileged in our community. And that means, Your Excellency, the Social Health Authority is an equalizer for all Kenyans, regardless of their tribe, regardless of their education, regardless of their religion or their socio-economic status. Your presence, Your Excellency, today underscores your personal dedication to making this vision a reality. On the digital health superhighway, Your Excellency, is firmly on course. Already 25 counties, Your Excellency, are fully going paperless, with the 22 more counties set for completion by December this year. This transformation, Your Excellency, is anchored on a robust digital platform comprising of 38 integrated systems powered by artificial intelligence, big data, data analytics, and machine learning. All these systems, Your Excellency, has collected millions of data, which now power our artificial intelligence, and we have the most robust, sound, solid, anti-fraud engines that run our healthcare system. Your Excellency, just to conclude, under the former NHIF, which relied on only 600 registration officers and offices and vehicles to register 7 million Kenyans since independence, today we are proudly here to say that leveraging on technology, our Afya Yangu app that belongs to the citizens has registered over 26.2 million in just 10 months. Digitization is transforming hospital performance and making sure that we protect the taxpayers' money. But this is the beginning, Your Excellency. Digital health system we are building has even greater capability. We will make sure fraud is impossible in our healthcare system. We will eliminate fake drugs, fake doctors, and fake facilities, and we will enhance quality of care across the board. In our new digital health care, known as Taifa Care, Your Excellency, the patient is the boss. The patient dignity is our priority. The patient quality care is the most important element in the delivery of our healthcare system. With those many remarks, Your Excellency, hawa Wakenya ambao wamekuja State House, and I echo the sentiment of the governor of Homa Bay. Mimi nilikuwa nakuja State House tangu wakati wa Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Uhuru. Sijawahi kuona Wakenya wa tabaka hii kuja kukaa, na ndio ukuwa na maadui wengi. Maadui wengi wanakupiga kwa sababu umesema hii nyumba ni ya Wakenya, hii nyumba ni ya kila mtu, kwa sababu hata hawa walikupigia kura, si matajiri pekee, si matajiri na wadosi pekee walikupigia kura. Hawa walikupigia kura, wakapigia serikali yetu, na wako na haki kikatiba, kama ni walimu, kama ni madaktari, kama ni Wakenya tabaka mbali, kuja hapa kujadiliana na kiongozi wao. Your Excellency, hii ndio inaitwa kikao ya kujadiliana na kiongozi wa boma. Your Excellency, with your permission, for healthcare to succeed, umeniambia we must fix the perennial problems of the healthcare workers in our country.
And I'm happy today that the Secretary General of the Kenya Union Dentists and Pharmacists Union is here, Dr. Devji, and his team. Can you please stand up? These are the people. Huyu anaitwa, akona Twitter inaitwa daktari ya wanawake. Alikuwa ametusumbua sana. But Your Excellency, hawa watu kumalizia tofauti ya hawa na wale walikuwa wanakuja State House kujadiliana ni tofauti kubwa. Hawa unawapatia bima ya afya. Unaweza kukaa bila kwenda shule. You can live with illiteracy, but you cannot live with sickness. Mtu anaweza kukaa tu bila kwenda, na ujui ugonjwa inakuja asubuhi ama jioni ama usiku. Unahitaji bima. Zawadi kubwa, Your Excellency, hawa wa Kenya wazuri, wa mama, wa watoto na walemavu, ambaye wanawakilisha Wakenya wengine wengi, utaongea utasema, ni kwamba wakitoka hapa wakitaka fanya operation ya figo, for example, kidney transplant, wanaweza kwenda Aga Khan Hospital, Kenyatta Hospital, Nairobi West Hospital, na wafanye hiyo operation ya kidney transplant at the rate of SHA bila kulipa shilingi. Na huyu rais atachaguliwa na vitendo. Huyu amewaambia nitafanya hii na hii. Kwa afya nitafanya hii. Kwa manyumba ya kujenga nitafanya hii, housing. Kufanya Kenya ikuwe full security nitafanya hii. Kwa usalama nitafanya hii. Kwa elimu nitafanya hii. Kwa uchumi nitafanya hii. Mkamchagua. Ikifika wakati wa kura, nyinyi ndio mtasahihisha hiyo mtihani. Na hakuna mtihani inaitwa Ruto must go. Hakuna mtihani katika manifesto yetu ambayo inasema one term. Tunataka mkaangalia kwa afya amefanya nini, kwa kilimo amefanya nini, kwa housing ameahidi amefanya hakufanya. Msisikize wale watu wa porojo. Hapa mumekaa munawakilisha Wakenya, kabila zote, dini zote, eneo zote. Mtu asituletee mambo ya ukabila. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kumkaribisha kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, aje aseme. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Ndugu wananchi wa taifa letu la Kenya, hamjambo? Wa Kenya hamjambo? Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe nyinyi nyote katika makao haya ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibuni sana.
Najua kwamba mmechukua muda wenu, muda wa maana sana, na mkakubali mwaliko wangu tuweze kufika hapa siku ya leo, kwa sababu tuko na jambo la kihistoria ambayo inatendeka leo katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme karibuni sana. Najua wengi wenu ni mara ya kwanza kufika hapa State House. Na muko na ruhusa ya kukuja hapa kwa sababu makao haya ni makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, mimi ndio mwenye amri ya nani atakuja hapa na nani hatakuja hapa. Na kwa uwezo huo mlionipatia, ndio nimeamua ya kwamba makao haya ya State House yatakuwa makao ya Wakenya wote. Kuna wengi wanalalamika ya kwamba nimeyafungua makao haya yakawa ni makao ya watu rejareja. Ati hapa panatakikana kuwa ni mahali ya watu mabalozi, wale watu wakubwa. Lakini basi mimi nataka niwajuze waelewe ya kwamba hawaelewi maana ya Biblia kwa Zaburi 113. Nataka niwafundishe kiasi kidogo. Wale wanaolalamika kwamba nimefanya makao haya ati nimeshusha heshima ya State House, mimi nataka niwaambie sijashusha heshima ya State House, nimeinua heshima ya Wakenya. Kwa sababu Zaburi 113 inasema mstari wa 7 na 8, inasema Mungu umuinua mnyonge kutoka mavumbini, akamketisha pamoja na wafalme. Hiyo ni explanation number 1. Explanation number 2 ni kwamba wale hawajui maana ya bottom up. Bottom up ni kwamba wale walio chini kwa mapenzi ya Mungu watainuliwa mpaka waketi mahali mumeketi leo. Kwa hivyo mimi naelewa kwamba kuna watu wamezoea Kenya ya ubaguzi, Kenya ambayo ni ya wachache, lakini tunawaambia Kenya is transforming, Kenya is changing. We are having a paradigm shift, and that is why every citizen of the Republic of Kenya matters, irrespective of their financial status, irrespective of what other consideration. We are all equal before the Constitution of the Republic of Kenya. Tumekuja hapa leo kwa sababu tulikubaliana na Wakenya kwa uchaguzi uliopita
ya kwamba hatutaki afya iwe ni starehe ya watu wenye wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo tukasema ya kwamba tutabadilisha mfumo letu. We made a conscious decision as the people of Kenya that because of the Constitution, Section 43 of the Constitution of Kenya, it makes it mandatory for government, because health is not a privilege for those who can afford. It is a right for every citizen of the Republic of Kenya. It is also our commitment under the bottom-up economic transformation agenda that we are going to make it possible for those who do not have the means, those who do not have the income, those who do not have land, assets to sell so that they can get help, that even them, they will be beneficiaries of health at the highest standard possible. Na ndio sababu hiyo leo tumefika hapa. And let me say that when we unveiled the bottom-up economic transformation agenda, we declared universal health coverage as an irreversible commitment. We pledged that no Kenyan would ever again be forced to choose between buying essentials like food and others and seeking treatment, or lose a loved one because healthcare is beyond their reach. Immediately after assuming office, we initiated far-reaching reforms to overhaul our healthcare system and make universal health coverage a reality. In October 2023, I signed into law 4 landmark pieces of legislation that laid a new foundation for healthcare in Kenya. These reforms placed the old framework with the Social Health Authority to guarantee universal access, making primary health care free at the point of use, digitizing services delivery, and to fight corruption and wastage, and to secure sustainable financing for all our facilities. Today, I am pleased to affirm that SHA is turning the vision of universal health coverage into a living reality for many Kenyans. To date, more than 26 million Kenyans have registered with SHA, and already 5.5 million of our people have accessed essential healthcare services. These are not figures. These are not cold numbers. These are lives transformed, families reassured, and a nation steadily moving towards the constitutional promise that health is a right for every citizen. Despite the progress that we have made, I made this commitment that we're going to have a new contributory system that is going to give equity so that people contribute in accordance with their ability to contribute, and that every citizen will contribute to the extent of their ability, and that those who do not have the ability to pay, that the government of Kenya and friends are going to step in so that we can pay for those who do not have the means or the ability to pay.
And that is why, ladies and gentlemen, we are gathered here today to launch the National Government Sponsorship Program and the Digital Sponsorship Program of SHA as a transformative, compassionate step to ensure that no Kenyan is left behind. Leo hapa tumekuja kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha mfumo wa afya na kwamba kila Mkenya kwanza, kupitia kwa ile sheria tumepitisha ya PHC, kila Mkenya ajisajili kwa SHA. Ujisajili peke yake bila ya kulipa pesa yoyote. Kila Mkenya unapojisajili, basi utakuwa na nafasi ya kwenda hospitali ile tunaita primary health facilities kwa level 3, level 2 ya dispensary, level 3 ya health center, level 4 ya sub-county hospital na zingine county hospital. Na ukienda pale kama outpatient, kuna homa, kuna nini, kuna malaria, kuna nini, unaenda pale, unaonana na daktari, unadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, unapatiwa dawa kama ni kupatiwa dawa, alafu unatoka hapo unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Wacha nirudie, kwa sababu kufikia sasa bado tuko na mahospitali katika counties zetu ambazo wanaitisha wananchi pesa. And I want to again repeat, no Kenyan going for outpatient facility in any hospital, dispensary or health center should pay. That service is already paid for by the government of Kenya. It should be offered. Citizens must go to hospital, they must be treated, they must be given medicine, and they should go home without paying any penny because it has been paid for by the government of Kenya. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ile tumesema ya kwamba wale wanaenda sasa katika the next level, natakikana kufanyiwa upasuaji, natakikana kufanyiwa mambo fulani, talazwa hospitali. Sasa hapo ndio tumekuja hapa leo. Tumesema wale wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Leo mimi nalipa shilingi 40,000 kila mwezi. Hawa viongozi walioketi hapa mbele wanalipa shilingi 29,000 kila mwezi. Kuna wengine wanalipa 5,000, kuna wengine wanalipa 2,000, kuna wengine wanalipa 1,000, kuna wengine wanalipa mpaka mbule wa chini zaidi ni shilingi 300. Lakini pia tunasema kuna wale ambao hawana uwezo wa kulipa hata hiyo 300. Ndio sababu tumefika hapa leo kwamba nyinyi na wengine wa Kenya wengine wengi, leo hapa serikali ya Kenya itawalipia wa Kenya siku ya leo wa Kenya 2,200,000, 2.2 million Kenyans. 2.2 million Kenyans. Today we are going to pay for them. Nyinyi mkiweko leo, ukitoka hapa leo, ukitoka hapa sasa,
uko na bima ya afya, unaweza kwenda hospitali yeyote Kenya. Unajua pale mbeleni kulikuwa na hospitali ambaye mwananchi wa kawaida hawezi kwenda pale, kwa sababu gharama ya hiyo hospitali haingewezekana kwa Mkenya kulipa. Lakini leo ukitoka hapa unaweza kwenda Aga Khan, upige foleni, utakutana na waziri pia anapiga foleni, utapiga foleni na yeye, ndio utakutana na wale wadosi wengine wa pale Nairobi Hospital. Na sasa ile bima unapata leo ni sawasawa na ile bima wa Kenya wengine wote wako nayo. That is the equality we are looking for. That is the equity that is demanded of us by the Constitution of Kenya. When the Constitution section 43 says Kenyans, all Kenyans are entitled to the highest standards of health. So, hiyo ndio sababu tumefika hapa leo. Today we are making a bold statement as a nation that we do not want any Kenyan to be left behind. We want to move together, and we want to make it that health is not a privilege for the people who have the means and the money and the ability to pay. That health is a right for every citizen. Mimi ninataka pia sema ile tunalipia leo, we are paying for 558,000 households, that translates into 2.2 million individuals. Let me also commend that you can go to any hospital. Sasa tuko na mahospitali 9,000. Hiyo hospitali 9,000, any of those hospitals, you can now go to any of the hospitals with your today with your chief membership, and you can access any facility and any service. And this program is firmly anchored in law. Social Health Insurance Act of 2023 and the SHA regulations of 2024 mandate the national and county governments to identify and sponsor disadvantaged households. So, jambo tunafanya hapa leo iko na uwezo na support ya sheria ya Kenya. So we are perfectly within the law to do what we are doing. The Ministry of Health, in collaboration with the Ministry of Labor and Social Protection, has already created a list of households. This list is now available to our leaders, philanthropists, donors, and development partners who want to support deserving families. Mbali na wale 1,250,000, bado tuko na Wakenya wengine ambao wako katika kiwango kingine, na ndio sababu mimi nataka niwashukuru. Kuna watu wengi, watu wenye nia njema. Kuna rafiki mmoja wa Kenya pia, yeye amechangia, amesema atalipia Wakenya 113. Tafadhali tumpigie makofi huyo. Na amesema hataki kutajwa jina yake.
Yeah? Tunasema kwa huyo Mkenya, kwa huyo ndugu yetu, that philanthropist, a man of great heart, on behalf of the people and government of Kenya, I want to say thank you very much for supporting our citizens who otherwise would not be able to pay. Let me also say that we have members of parliament who have stepped up, and I want to persuade members of parliament. Tuko na katika mpango wa CDF, wabunge wanaweza kulipia watu ambao hawana uwezo wa kulipa kutoka constituencies zao. I have discussed with the management of National Government Constituency Development Fund, and they have given me the assurance that the law, the regulations support members of parliament and constituencies be able to pay for those who cannot afford to pay. And as a show of what is possible, nataka nishukuru constituency ya Kasipul Kapondo kutoka Homa Bay. Mpigieni makofi huyu mama. Huyo mama Eva, mbunge wa kutoka Kasipul Kapondo, amelipia watu wa Kasipul Kapondo pesa katika hiyo mpango. Nataka tumpigie makofi mbunge wa Nakuru East, Bwana Gikaria. Mbunge wa Kikuyu, Mheshimiwa Ishungu. Mbunge wa Lang'ata, Bwana Jalango. Pigeni makofi. Mbunge wa Tarbo kule Uasin Gishu, pigeni makofi. Mbunge wa Mara kule Tharaka Nithi, Mheshimiwa ndugu yangu Jafeth Kareke Mbiuki, pongezi mheshimiwa. Kupitia kwao Wakenya 5,800 pia wamelipiwa ili waweze kuwa na bima ya afya. Mimi vile vile nataka ni sijui kama nimetaja wote, mbunge pia wa Bahati, maybe she's not here, na mbunge wa Samburu West. Huyo mama, asante sana mheshimiwa, you have done a wonderful job. Congratulations for standing with this program. Sijui kama kuna mbunge mwingine nimemsahau. Mbunge Shakil Shabir vile vile kutoka Kisumu East, na mbunge wa Laikipia East Mheshimiwa Mwangi Kiunjuri vile vile, tumpigie makofi. Mimi vile vile, I want to say, in our midst we have very distinguished leaders from our counties pia ambao wamechangia katika kuwalipia wale ambao hawana uwezo wa kulipa. Tukianza na Mombasa County, Mheshimiwa Abdul Samad Sharif yuko hapa, pigeni makofi. Trans Nzoia County, Mheshimiwa Natembea wa kutoka Trans Nzoia County pia amelipia watu wa Trans Nzoia County, nafikiri watu 2,000. Tuko na Mheshimiwa wa County Government ya Murang'a, Mheshimiwa Kang'ata yuko hapa, mpigie makofi. Pia na yeye, in fact we must recognize this huyu Mheshimiwa Kang'ata ndiye amelipia watu 37,000 wa Murang'a. Pongezi mheshimiwa. Mheshimiwa wa Lamu, the governor of Lamu has offered to pay for 15,000
watu wa Lamu. Mheshimiwa Gladys Wanga, Governor wa Homa Bay, alikuwa hapa na sisi. Pia Homa Bay, Mheshimiwa Governor amekubali kulipia watu 20,000 wa Homa Bay County. Na vile vile Mheshimiwa Ochilo Ayako wa Migori County. Hawa ni baadhi ya ndugu viongozi ambao wamechangia na wamekubali ya kwamba mzigo huu wa kuwalipia Wakenya wengine tutaubeba sisi wote. And we will not relent until every citizen who cannot pay, we have paid for them, so that we can make health truly universal. Therefore, I want to use this occasion to ask all counties, my friends, county governors, we have vulnerable citizens in your counties. We have already identified many of them, and we want to urge you to continue to identify those who cannot afford, so that we can bring them into the bracket, pay for them, so that we can make health truly universal. So na wauliza wabunge wetu vile vile, kwa sababu hii ya mambo ya afya katika taifa letu la Kenya. I also want to specially acknowledge the support of our development partners, like the UN High Commissioner for Refugees, who have paid for 22,115 vulnerable households. And we recognize her, tumpigie makofi huyo mama. Thank you very much. We appreciate the support of the UNHCR, and we are truly grateful. Other players include the private sector. Tuko na Rana Motors in Kisumu, I must mention them. Tuwapigie makofi. They have paid for 105 households. And as I told you, we have many, many more who are coming on board. And I want to ask my friends, governors, it is your legal mandate to sponsor disadvantaged households in your counties. And I also want to request our development partners, faith institutions, corporates, and philanthropists to join hands with us in this very noble initiative. This is not about government. It is our collective mission. Na nataka niseme katika sekta hii, as we pay today for these many Kenyans, and as I encourage other leaders, other development partners, more institutions, philanthropists, friends, people of goodwill, to come on board and support us in this big push to make sure that health becomes a reality for every Kenyan and a right that we have all in our constitution spoken to. I must also say 4 more things that are important for us to deliver on health. We are working on counties, with counties, ama tunafanya kazi na county government zetu, kwa sababu tukiwa na pesa ya kulipia gharama ya afya, lazima hiyo huduma ipatikane. No? Even as we prepare ourselves to pay, we must have that service. And that service must be of the highest quality. And that is why we are working with counties, so that we can assist counties to have the requisite equipment to deliver on the service that we are going to pay for. And I want to commend
all the counties that have signed into our program of NESP and to assure them that the rollout is going on as we talk. And by December, we will have completed the rollout of equipment to all our counties so that our counties will have the capacity to be able to deliver the highest standard of health. The equipment that are being rolled out, if you do a calculation of all the equipment that will be rolled out, it is in the region of close to 220 billion. I want to commend the manufacturers who have stepped up to work with us under the fee-for-service arrangement so that we can deliver on matters health. I want to inform the country that that process is going on. I think already 25 counties have been supplied with this equipment, and that process is going on. Jambo la pili, ili afya ipatikane na nyinyi mkienda kwenye mahospitali, sasa mko na uwezo wa kulipa, lazima pia kuwe na madawa katika mahospitali zetu. Pale nyuma, changamoto kubwa katika mahospitali zetu, dispensary, health center, mwananchi anaenda kuona daktari, mwisho anaambiwa hakuna dawa. So lazima tumalizane na mambo ya hakuna dawa. Na ndio sababu hiyo KEMSA ambaye ndio supplier wa madawa, tumekubaliana refill rate ilikuwa 30-something%. Now I'm told by this month it has moved to 58%. We have agreed with the ministry that the refill rate at KEMSA must go to 90% by November. And we have agreed with the facilities that there will be an arrangement where commodities, medicines will be paid for by SHA so that we can eliminate the challenges of paying for these commodities and medicines. Again, our plan is that by the end of this year, we will have moved the refill rate and the availability of medicines in our hospitals to 90%, 95%, and close the gap so that as citizens go to seek medical care, they will find that there is equipment for diagnosis and all the other things that are required, and also there is commodities and medicines for them. Jambo la tatu ya muhimu ni process ya digitization. Digitization inaendelea saa hizi. Level 4, level 5, level 6 facilities have been completed. We will be completing level 2 and level 3 facilities in the next 1 month. So kuanzia mwezi wa Novemba, hakuna tena kwenda pale na ile makaratasi ama hata kwenda na ID. Takuwa unaenda pale, unaweka kidole yako, unajulikana huyu ni mama fulani, huyu ni mzee fulani, huyu ni mtu fulani. Hiyo pia itatusaidia kuondoa mambo ya ukora kule ndani na ufisadi. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale watu wameenda hospitali ndio wale wametibiwa, na tuhakikisha kwamba ile makosa ilipatikana nyuma pale kwa NHIF ukatokea na matatizo, madeni makubwa, tuweze kuyaziba yale shimo na tuhakikisha kwamba health inaendelea sawa sawa. So I want to ask for the cooperation of all the facilities. I must commend counties and all the facilities for participating in this program. We're going to make gadgets available to you, internet available to you, and we are going to make sure that the digitization process helps us to close loopholes and areas of fraud and treating the wrong people. Ya ine na ya muhimu tena ni mambo ya wafanyikazi wa sekta hii yetu ya afya.
for us to be able to deliver on this very important national assignment, constitutional imperative, we must have men and women qualified and working in the health sector. I must commend our healthcare professionals for stepping up. I know they've had to work long hours to be able to deliver on this universal health coverage. Nataka niwashukuru community health promoters. Tuko na watu wa kujitolea. I will continue to say they are the heroes of this universal health coverage. Watu ambao wamejitolea kutusaidia pale chini, kwenda kwa manyumba, kila mtaa, kila kijiji, kila sehemu ya Kenya. Tuko na community health promoters. We now are discussing how we are going to make sure that pale wakiwa